Amila gari letara ase because office pra direct ahina moi video tu banai ase, so please do not mind. Hello handsome and beautiful people, I hope all of you are doing absolutely great. This video is specially for car lovers. Apni han la gari ke moram kore bole tu video sabi. If you do not love your car, then don't watch this video because uko lap nohobo. Itia rainy season ase, ami han la gari to phat letara hoi jay, exterior hobi, interior hobi, ekdam unclean thake aru itu damde kunba manuhan jite ami han la gari dikhe bitore bohe tite ami han bi bishi uneasy feeling hoy aru takan bi enia hoy. So itu video de moi 7 tips 7 points share korbo ami han la gari to kinia take care korbo lage itu rainy season de. So do watch the full video. Aru itu video start nokora damde duita channel laga link ami han naga manula ase, ami la description box te ase. Ekta tu related to gari modification khala ase aru ekta tu khalwa laga ase. Apne interested ase bole description de link thakibo, video saina subscribe kuru paribo. So let's quickly begin the video. Now let us quickly begin with the first and the second point. First point is apni la gari to jodi ek sal opor hoise bole blade to change koribi aru used gari kinina ase bole windshield de dagi khan ulai jole phat change koribi because ami khan la blade pra he glass to safa kore aru itu namde jodi itu thik thaka nai kole cleaning di olop diktar hobo aru dagi khan bi ulai debo aru ami khan la visibility ekdam thik nobo rati dibi din dibi bishi por hobo itu karone blade to ekbar check koribi time hoise bole change kori dibi khichara nokoribi poisa olop phelabole karone gari tu ekdam bhal bhal rakhibole kochis koribi. Aru second point is relating ami khan la fluid. Ami bishi bak pani he cholai aru kot pra pani halina ami cholai thaki enia nokribo lage. Washer fluid ti bishi important ase ami khan la gari karone windshield safa rakhibole karone itu karone pani nochalabi washer fluid cholabi jitia ami pani cholai titia dagi khan ulai jabole chance bishi ase. Ami regular use kori thakisole aru rainy season tu bishi bak chance ase because ami jita overtake kore nohlebi jitia crossing kore itu tamde pani khan flash hoina windshield de ahe aru tamde dirt khan bi thake eta dagi sabi mola windshield bi bishi ase enia tamde ami jodi pani he cholai de gole ki hoy dagi khan na aru ekdam spot scratches khan olawe chance bishi ase itu one itu one avoid kuruli muna ase bole washer fluid cholabi de gona moi de second point apnen ge koi ase aru duita lagabi link description de ase apnen direct jaigena kinibole parabo gona moi de first aru second point share kore ase. Third point is regarding ami han exterior aru interior khan de pani gira dam de ki hoy rust khan ulai jole chance bishi thake de itu karone apne paratok gari tu wash kuri dia beshi de especially rainy season de ki grow lage fiber cloth cholabi inigation fiber cloth cholabi fiber cloth cholaina gari tu wash dhulai dia beshi de paratok mushi dibi pani thaki kina dry hole ni dibi mushi dibi because rainy season de moisture khan bi bishi thake na aru sun khan bi ulai na nathaki bole sukibole time loy aru jodi pani tu thaki na jai ase bole tu rust khan joint khan de na rust khan ulawle chance bishi ase itu karone wash kora bishi de fiber cloth pra glass khan hobi body khan hobi sob mushi dibi link tu description de thakibo aru anti rust spray cholabi paratok moi late ase moi anuli phawrisi ekdam so sorry description de link thakibo itu apni ekbar check kori sabi joint khan de na bonnet hobi bumper hobi dorja laga enia joint khan de apni itu rust anti rust spray tu cholaise bole rust ulawle chance bishi komti thake itu karone apni paratok enia usage kuri na jaisi bole apni la gari bi safa thakibo exterior ra aru rust khan bi ulawle chance bishi na thakabo de goina moi tu third point apni ge share kore ase. Fourth point is regarding interior laga ase ami han pani gira dam de ki hoye juta khan de pani han bijine thake mati han bi thake do aru ami direct bitor de gusi jay na itu dam de ki grow lage ami bitore bosta noise bole newspaper rakhibi moi itu newspaper rakhe bosta ektai ase kitiba dhulawo kitiba sukai tamde nusuka hoi jay tamde moi bishi bak newspaper cholai bitore newspaper rakhe moi front dibi back side dibi kile mane newspaper aru bosta bra pani tu juli tani de apne bi jani thakabo itu na itu karone ekdam best ase itu amen karone dirts aru pani han tani dibole karone na to apne la gari te paratok bosta noise bole newspaper rakhibi titia apni la interior tu clean thakabo de koina moi tu fourth point apni ge share kore ase. Fifth point is regarding drivers safety bishi important ase pani gira tamde amen glass bi bon kuri de aru ki hoi jay pani lagi jay
ORVM aru yate la glass te iduram de amian la visibility bishi poor ho jay back side laga amian ni dekha ho jay at that time accident hole chance bishi thake moi bi bishi duk pai idone recently I have ordered one product and that is anti fog and rain proof film itu glass karne square shape te pabo aru ORVM karne oval shape te pabo ekdom bhal ase rain proof ase aru anti fog pi ase anytime amian idu cholawole parabo itu karne order koribi safety bishi important ase so that's why if you guys are interested then link is in the description box apnian directly jaina kinule parabo bishi sosta ase do buy and do install safety karne moi bi recently order korise and it will reach soon so that's all regarding the fifth point sixth point is regarding gari laga interior bishi important ase because rainy season de juta han de letera han lagina thake aru pani han lagina thake amian gari de buhi jay etu dam de ki hoi jay gunda wole bia smell start hoy aru moisture han bi jama hoi jay at that time ki hoi jay kunba manon gari daina buhi gole noli amian bi gari bitori buhi gole bad smell thake aru ekdam uneasy feeling ekta hoy so there is a product called activated charcoal even me I have ordered recently chutu packet thake aru etu ekdam free ase cholawole karne na dashboard te rakhi dibo pare seat khan de rakhi dibi taila usage bhal du ki ase bole first is moisture thaka khan hatai de aru bia smell khan hatai de aru air hawa ekdam bia thaka du itu bi tai purify kori de ekdam bhal product ase etu usage karne bishi bhal ase scent less ase holibi tai ekdam bhal ra gari du sapa aru scent bhal rakhi de titia driver holibi kun bhuisi holibi ekdam moja ra bhui kina jabole pare gari bi cholabo pare so try the product once moi bi recently order korise description de link thakibo apni direct kinule parabo apni 1 month de one time nole two time sun de dry korina rakhibi because deactivate ho jay tai activate koribole karne sun de dry korina rakhibo lage so do all those things so do try once this activated charcoal and you will get fresh air inside your car so that's all regarding sixth point last and final point is regarding our tires and brakes bishi important ase because amian pani gira damde pani thaka jaga de amian gari cholai do ituram de ki hoy brakes khan na disc brake khan de pani han lagi jay brake la performance komti hole chance bishi ho jay etu karne brake to paratok time to time ekbar check kori sabi apni han aru tire bi bishi important ase moila charta tire bi nutun ase tire laga grip bishi important ase rainy season dam de because rasta bia han de amen jitia gari do cholai titia tire laga grip bhal na thakile accident hole bi chance bishi ase dusra manon ki bi lagai debole chance bishi ase etu karne gari to ekdom stable bra cholawole mun ase bole tire bi paratok check koribi aru time hoise bole nutun replace koribi gana moi tu share kori ase aru itu logode milai na moi kobole mon ase headlight to rati de hodai clean koribi bishi important ase amian itu bishi bak nasai na itu karne before you start to drive headlight to ekbar clean kori dibi de koina moi itu bi apnian ge request kori ase so that's all regarding this video how to take care of our car during this rainy season apnian jodi etu video tu sai gena kiba learn korise bole please do like share and do subscribe so that we can even connect with each other even in the next vlog and please do help me to increase views and subscribers kile mane moi bi bishi duk kori thake video ekta banawole karone to moi time phelaisina apnian bi moge modot korise bole even me I will be so happy with you guys so thank you so much guys for tuning into ABS Pool. Let us meet in the next vlog. God bless each and every one of you.